Páni, púšťame druhú časť nočného segmentu prezývaného ako Nočas. Páni, takže ako to máme? Toto. Koľko mám dát? 36 GB, je to tesné. Tieto veci sa hýbu v tesnom futre. Skúšam. Skúšaj. Ideme napiť pánovi štomáku.
potrebujeme sprázdniť. I must have time to gather my will. A zabudol som na to. Ja som metal z osičov, kde o 11. bol Tubán. Sa na to. Nahnitý trolmaj, tak. Musím dávať ono. Musím dávať Swarm of Silence. A tu mám tiež. A tu je tiež. Keby som to cancel, nemám ďalších vodov, typu. Ale to je jedno. Vodaj teoreticky budú. Kvôli misiám, aby som nemusel rybarčiť. Sa rátaj do misií. Potom nebudem musieť rybarčiť zbytočne túto. Tak je to zaujímavé. A to on končí aj tak, to je úplne jedno, koľko peniazí to zarobím. To je v podstate je podobná paseka ako Power Exile. Ako je dosť jedno, koľko peniazí zarobím v Power Exile, áno. Za chvíľu prestávam aj tak otáčať, koľko končí. Ako... Moc točím. Tá liga nikdy už, pokiaľ budem takto točiť, takto masochisticky, tá liga nikdy nevydrží viacej ako 10 dní, 2 týždne maximálne.
maximálne. Už teraz mám chuť to zabaliť. Ooh, with that. No, bude to zasekané, keď odtiaľ odídem. Bude, no. This is good stuff. Ako normálne baňa, delve nebezpečnejšia. Ako voda. The atlas is mine. A nikto ti ho neberie, kľudne si ho nechá. Nikto ti ho neberie, kľudne si ho nechá. Greetings. Keep your life to your own. Stále hovorí, že Atlas je... Keby niekto bral ten Atlas v tom názvu, ako... Přidáme Atlas uprdala. Dog Slayer, good day. Úplné upaseky. Úplné upaseky. No. A ešte mám chuť líznúť Golden Oil, skúšať trochu Cassiu, ale má za 115. Má za 115 Golden Oil. Ja tam je to lacná anotácia, jasno. Piči, Combat Stamina je tá lacná. Ty opalesčenty.
To je slovo. No. Pič som volal na seta. Skúsme to celé vypnúť. Sa to ukludní. Ale ako... Sme na tom nejako zle. Chcel sa tam niečo líznúť, ale... Black má šancu tiež zarobiť, ale... Ako s Blightom sa sáť, to je... Teofagana. 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 Skúsim predať tohto kovna. Tohto trojkového Gargamela. Would you like to see the greatest horse in County? By sme mali spolu hodinku na ženy. To bude fúňať tiež. Hi, this is Rin here with another video. In this one, we're going to be going over the 329.1 patch notes for Exile. I'll probably give a little bit of my input on the league so far. I'm playing solo self-found with Steelmate and Quinn, like Pro SF, a little group found, if you will. I'm just having a blast, and I would attribute a lot of that to being in a group found. I think if like your main goal is just making max divines, there's just not that much of this league, right? So different perspective, but anyway, here's going to be mine on the patch notes, and then we'll talk a little bit about my enjoyment. Added a new short variant, the Elder Steps. Added a new Ducat, Tua's Ducat. I guess I'll log in and figure out what those do. Added 2 new chests which can appear in charts and voyages. Sunken Opulence and Sunken Gems. I guess this is just a like big currency chest, similar to like the extra currency chest in Delve. They give divine orbs and stuff. Blessings surrendered by offering to the deep, never provide chance for certain common currency to become murder to rarer, but not for ruthless. You get nothing. Blessings surrendered by offering to the deep altars now provide blessings to all players. You now all flame craft with ancient orb and orb chance. It's very big, especially for SSF. Dredged currency items can now be used on strong boxes and essences. All flame lanterns no longer point at shrines or crab nests. Nice.
Greatly lowered the gold fee for purchasing charts on the trade market. Updated the all-time crafting info to hover specifically. Most item qualities, socket manipulating currencies do not work with the all-time crafting. Reduce the time that buying scraps are borrowed on your run for. And planning a voyage if you don't have enough Dead Man Sulfur to reroll the border modifier, so it'll tell you how much is required. Lower the life of brine cracked deep water crab monsters. The roll attack used by living coral has a longer cooldown and fires one fewer Prečo je toľko veľa? Disable the generation of the sharp modifier. The play becomes player max best. It was non-functional. Oh, that. Oh, I've been rolling over that. Added a hot button to open the voyage map while inside the voyage. This is going to be what I'm looking forward to the most. The area of effect of the Brine King's chilling aura has been increased. Mercenary improvement. Now, before I even read this, I do not have the amenity ring. I am popping off really hard. I killed King of the Best in like 3 or 4 seconds. And the ring is kind of like 8x my damage or some shit. It's 200% fire pen. And I can like a full crit instead. So I'm already very, very strong. And I'm missing a ton of stuff. So, obviously, like the main issue with the Luminary is that it's not a league starter. It needs a lot to come online, and it needs you to understand what a good mercenary is. Because a lot of them are really bad. Anyway, the less damage penalty permanent mercs have compared to temporary mercs, now 3% throughout the game. No penalty before 45, which is great for early. That fixes a lot of the early issues. Max penalty being raised to 83. Mine is 83, so no difference for me here. Adjusted the damage scaling, attack dealing higher mercenaries, so they're relatively more effective at lower levels. That's fine. In-game is no issue. Like, they should be worried about buffing the in-game. There's no need, right? They're so fucking strong. Permanently hired mercenaries that have been revived can now rejoin an area they retreated from. They look for insolent prayer when the player re-enters the area themselves. You can lose the portal, but you can still play. Infamous mercs. Twice as common as your 16. Mercs on average have more support. So it's easier to find a good mercenary now. That's very big. That's what is needed. Merc now always spawns in Robux next time. Other than you at the stream, notable allied mercenaries deal 100% more damage against mercenaries, Rogue Exiles, and Rogue Exiles. Wow. This is crazy, by the way. This means like mercs will be the best merc killing build too. Permanently hired mercenaries, company players now gain quantity and rarity buffs from the collection of golden lanterns. They rank before? What the fuck? Wow. I feel betrayed. Okay, cool. Those are fine. Those are fine changes. General improvements and fixes enabled the Abyssal Bloodline class. Okay. Added a new Atlas anomaly, Gambling District. Cool. That's so cool. We're gonna get like mass gold sync because like I have a lot of gold this week. Like more gold than I've ever had on the season. Abyssal Depth Lich Boss no longer have immunity faces. We have to defeat students, fires, and creep. Wow, that's a very big change. Abyssal bosses can increase by 25%. Have an additional arena mechanic where crystal spires will fire beams towards each other. I hope this isn't like crazy high damage. After killing a boss in Abyssal Books, there are now 3 chests granting a variety of valuable rewards. Cool. Reduce the variance in number of drops and increase the quality and quantity of reward from Abyss chests, particularly those that are currency and scarabs. There's now a larger difference in rarity and quantity of items from greater Abyssal chests compared to their corresponding non-greater version. You can now discard completed charts when playing on a controller. This is done by pressing Y or triangle on the chart. Okay. A station called Craft Totem AI. I really want to play that. Rising current support can now do minions and skills. Cards placed on Wishboard can now show their normal item pop-ups by holding Alt L3. Lower the gold cost of the Matryoshka div card. Added a better error message when trying to apply drawing map to invalid maps. Unique item subtree had 2 fewer passive tree. The unique subtree and genesis tree had 2 fewer passive points than intended. Wow, that's huge. I didn't feel like it was very low. Awesome. This is really good. I wonder how big the Abyss ones are. I hope that's enough. I don't know if it is. I was hoping for larger buffs to Abyss, to be honest. Abyss felt very far behind when I was doing it compared to other mechanics. I hope this is enough. Now,
I am having a lot of fun this week, and a big part of that is still some SSF, so I'm not in the farm the most events for our rat race. Now, I think what most people are unhappy with is that ground loot is just Greetings. a lot worse than they'd like. Like, a lot of loot comes from, like, chests. It comes from, like, you know, engaging with other mechanics. Farewell. Like, for example, one suggestion that I think would be a lot nicer would be to rework the entirety of Breach, so that it's not these womb gifts that you are then spiking the tree, sitting there spamming and getting stuff. Greetings. That doesn't feel as good as dropping things from killing. Farewell. I think they should keep the tree, and then those things should pop as you're killing things. So that you're expected to, like, say, crafting chests, and now you're like dropping chests. Got Like, some you're goods in from the dropping car, really. as you're killing. I do think that's more fun. Abyss as well should have more like drop specific stuff, and a lot of this stuff, like the depths and stuff, like the things in there aren't necessarily dropping things. It all comes from like chests and clicking things, like the Scarab chests, operative storm boxes. Oh, hello And I there. think people in general just would like to drop more stuff from things that we're killing. That's the thing that everybody would like to see addressed. And I get that. I'm still having a lot of fun though. I think it's a really good league. Definitely not my favorite league, which Mirage was. Like, it's always going to feel bad coming from literally the best league ever to anything else. I think they did really well. Like, I'm having a ton of fun. Such a perfect SSF league. If you're somebody that think you might like SSF, I'd consider rerolling. Like, it's a lot of fun. There's a lot of fun things to chase, and the crafting is so good for it. So, yeah, very, very enjoyable. I'm just blasting in my mercenary. Obviously, my essence drain died, and then I had to go to Luminary too early. It was very rough. I could barely clear tier 16s, and I was sort of like struggling. Now I got a really good mercenary. It wasn't even like gear upgrades or anything. It was like getting a good mercenary, and now I'm like, oh no. What do you And need? once I can get the Amnity's Embrace ring, I'll kill Ubers, probably. I get stuff powerful already. So, either way, that's my thoughts on the patch notes. I do hope they make some changes, though, because I don't want to tell the trade people and the blasters, like, just play SSF, you'll have fun. Like, people have their own way of enjoying the game, right? I do hope that they fix the game for the people that aren't having fun. Just because I am having fun doesn't mean that there's nothing wrong, right? I don't want to like try to downplay other people's issues. Because it's like if I was playing trade and I was really annoyed, I'd be really pissed off by someone sitting there and this is like, well, I'm having fun, you should too. So We haven't got anything I'm having to fun. I hope you guys will too. And Oh, they're usually hello. pretty good at when there's something Hail. wrong, they'll fix it. But either We've way, got a and promising it's, list of picks. I feel bad when there's so much negativity and I'm not like able to share in it. I guess like I feel bad for those people. Either way, thanks for watching. Some of you like it, but more importantly, try to die less than I do. Our team continues to grow. Let me just grab the next few applications. Yeah. Here's the next set. Need to find more of those Let damn me just grab exotic the coins for the next Harbor few Master. applications. I've got plenty more eager to sign up. Here's the next set. What? Pet Sam Awesome Smelter. This is pretty good. I'll handle their induction right away. Here's the next set. Pet Sam Awesome. We'll break that down in no time.
We'll sing while we work. Yeah, fuck it. How goes the adventure? The rooms are fickle here. To znamená I 210 000, koľko to vychádza? 42 000 Crimson. You kidding me? That's a big Crimson bar. Oh. 79 000 amber. Petnáct 800 amber. Wow. To je 6-2. We're not paying you to laze about. They're on their way. Miliónová dodávka do Nagakána. Once again. Míňa sa mi dust. Which is fucking bad, man. Well, let's get this Impulsa. Telling me I don't have chaos now. Oh, wish I'd kept that one. I was a little bit worried. Like, weird stuff going on. Could really use more items to disenchant. At the moment, we're idle. What have you got? Let's get melting. Okay. Oi. Mám žiadny voyage. What reefs we got? Okay, we start with this. Vesper, load 'em up. Let's do this. I must have time to gather my will.
Zinkasovali sme niečo. Come on, get out of here. No, good call. We got 33 actually. We can collect the zombies again. This is the funny thing. We can collect the zombies, we can be clickers. Once again. We can be the clickers. And we don't need to crack this one any longer. One, two, three, four, eight, eight, 6, 5. Okay, we can do one. How are Slimers doing? These are pretty good, these are for 10. But maybe I should level the fucking Enlighten support. This shit is actually going down rapidly. For 335. Man, it's still a good business, but kind of bullshit. Actually, I push it for 3D1s. 335. It's fine. Ah, they stay the same again. Fuck 'em. Oh my god, zombies 21. No one. We're fucked. We are cockroach now. Say it plain. I've got a little bit problems. Come on then. I got a little bit issues, but you know how it goes with the issues. Hope you're ready for this. I must have time to gather my will.
Where are you showing me? What are you showing me? What are you showing me there? Like, what is this, man? A po pekne dlhom čase bude táto liga, kde sa mi nepodarí zohnať 21 levelové zombie. Čo je v celku šokujúce. To sa zlákol, ty píčeska. Back to the bathysphere. Bloody good boy. Yeah? Say it plain. Let's see what we got. Tuto máme. Oh, good. Come on in. What have you got? 15, Looking up. 23, Onward and upward, as Danig might say. 6. To je 23. Dáme to na 20. Why, hello. Tak zúžitkujeme tieto hnisy. Oh, it's you. Znamená, že toto je len... Oh, this one will make great. Damn, this luggage. That'll do. Lebo to mi dá skoro 200 000 dustu. Oh, it's you. Good day. It's not bad, it's not bad. Neodchytili náhodou? Hail. Neodchytil nikoho. 3 lode sú v pohotovosti. Takže vyskúšam sa za 16 000 sa neoplatí. Pretože tam ide o tú cenu. Tá cena. To je... Tak ako z 335, nie je zlé. Potom nejaký kill si dosť veľa som utratil. To sme nejaké zúžitkovali.
This should be fun. Here we go. Już nie. Co to za zona? Kidding me? Back to the bathysphere. Welcome back. Bolo tam niečo? Pár sulfur, nejaký dukát. Like, what is this? That'll do. Pár sulfur, nejaký dukát. Like, what is the fuck is that? Pár sulfur a pičný dukát. Say it plain. Like, what the fuck is that? Is that a bulldog? Do we got we don't have a flatliner in this. Oh, we don't need a flatliner. But we don't need a flatliner. We can do something like this, even though the maximum resistance is down. This should be fun. I don't care about this horse dog. Here we go. Vesper, lock it up. It's actually not working. Well, there's nothing here. Oh. What is actually this shit? I see nothing. What's the first? This is funny. It's funny. Back to the bathysphere. This shard got nothing. One step closer to Rich. This shard got nothing. Funny chart. Yeah.
like funny chart. A funny chart. We can do this. It's no big deal. We got these ridges. First of all, we got this. In you go. Funny Hope chart. you're ready for this. I must have time to gather my will. God possession. Emperor's luck. Where are we going now? Oh, we're still here. Okay. So let's go to the entirely different region. What is this? What they done, these fuckers? Back to the bathysphere. Let's go out. One step closer to rich. Well, at least we got a good bunch of sulfur, I guess. By good bunch, I mean really good bunch. So how we Say doing? it plain. We need one more line. Do we got one more liner? What we got here? Sea pillars, grab it. This should be fun. Oh, it's gonna be fucking correct fun. Hope you're ready for this. What's this? We got treasure climb. You actually don't need a liner. What are these two cuts for? Just features, basically. Time's running out.
Oh fuck. Fuck it. Not dying for that one. Well, the problem was I got spooked. Come on then. We lost the chart, but I think we got the gold, right? Well, the C pillars, we lost the C pillars, unfortunate. What can I say? Let's go here. Unfortunate. The time is really bad. Yeah? Like, you got like 4 seconds. And I panicked. I wanted the gold so badly. In you Then I go. panicked. I wanted the Let's gold do this. really badly. I wanted the gold really badly. I panicked. I must have time to gather my will. It's fine. Like, what can I say? We lost the pillars. But I think we got the gold. And I panicked. Because the chart was bad. And I got really, I'm like, fuck that bullshit. Come on, get out of there. I'm gonna panic again? Fucking hell. What's going on? One step closer to rich. Yeah, unfortunately. How costly is this tournament? It's $4. Are you fucking with me? $4. Oh, we got the chart. Yeah. Like, I don't get it, I panicked. It's kind of bullshit, if you ask me. Like, the panic shouldn't be there. But unfortunately it was. You can actually pick the 79er. It's no big deal. I also think you can push. Say it plain. You got options. I think. I think you can also push this. Yeah. You can also go the big board. You can also go this. Vesper, load 'em up.
what you find. Well, you're again fucking me. Well, this forest is actually not bad. Uh, there's nothing here any longer for us. So are we going down? Like, it's not showing me anything down, but I don't believe that. There's no way, right? Well, there is a way. Fuck. I must have time to gather my will. Time's running out. One step closer to rich. We got a few ducats, few stuffers. We got also this 13 map, we're gonna crack it. Okay, boys, so I think it's time to grab a breeder. That'll do. I think it's time to grab a little bit of a breeder. Nah, that's at least 26 or yeah, that's good. I think it's time to grab a breeder. We done a lot of voyages. Hang in there, but we're on it. So yeah. One map, one breeding map. Ugh, fucking tired, man. Let's crack this one map. A ползваме се naženi. Packed with energy, packed with energy. Another nice vein, eh? Mata milionovu dodavku, tako vidimo će donesu. To damnation with you! The Tangle cannot have the Atlas. I must have time to gather my will.
Oh. Oh man. Oh. Packed with energy, Exile. It's with energy. I must have time to go. On sebe téma. Tej petelice. What a beast. Greetings. Boli nejaké veci, boli nejaký šovinizmus, bol. Keep your life to Keby your náhodou own. pičusovia chceli, že si povedia, že toto je baklažán, tak za 50. A vysvetlil som piču, stačí 5 divánov za to. 5 divánov. Môžem sa pozrieť, čo peniaze šmaci. Got some goods in from Pondium. Pondium. To sú tie opasky. Connection. Are you kidding me, man? Yeah, this one is pretty neat. So we can say this one is pretty solid in a sense. If someone wants this one, Oh, hello there. because that's a big boy. What was I thinking about?
about just now? This is a big boy. If you want this big boy, guys, 1 divine. Otherwise, go to fucker. Rest is just nothing. So we got problems somewhere. Local! Phone deal. Hail! We should ship Amber, but we don't have Amber because we shipped Amber here for 60. And this needs 20,000 Amber. We don't have 20,000 Amber. No, that's gonna be a fucker. No. Yeah, we don't have that. I'm here. We don't have the Amber. Back to work. We don't have the Amber to back us. Local! Those filthy opportunists would say, Must have time to get on the world. let's crush you! Be washed away! Face the wrath of the sea! Sink! Run you through! Let's crush you! Run you through! Sink! Be washed away! Face the wrath of the sea! A captain always goes down with this ship. We are complicating things. Hello? Hail. Done. Oh, good. Hail? It was this big one. This is a million shipment from Nagakano. That's a big one. He was greedy for it. He was fucking greedy. Nagakano pumpkin. Do we need it? Oh yeah, we do. We need the pumpkins.
38,000 pumpkins, man. We need pumpkins, man. What are we doing? Oh, this is a mistake, man. We need fucking pumpkins, man. This is a mistake. Fuck. I never realized we need so many pumpkins. How much we got? Yeah, fuck. I can't send them to Nagakano because of this. Oh, hello there. Oh, that's a bugger, man. They just keep doing pumpkins. They just keep doing pumpkins overnight. Because if I fuck up, I didn't realize we need pumpkins. Fuck. 38,000, that's a bagler. And we need that bagler. Damn. Or to mine 11,000. Well, Crimson is behind. Let's do one map. One fasty, okay? One fasty. Jednu rýchlu mapu. A ešte... Budeme pestovať, budeme raziť, kým budem spať. No kým budem spať, budeme raziť. Another nice vein, eh? Your luck's on the ground. I must have time to gather you. Ooh, with that. Ooh, with that. It's only 300, where is you? Do I'm using correct tree? Like, what is this? Do I'm using correct tree? I am. Well, I got so low very easy. Like, that's a disgrace, man. Like, that's a disgrace.
Everything can be smooth. Drive back the high boy! If Proof against the storm! this Garager wasn't here. But never mind, Garager is here. Be gone, fiends! We can win this! For victory! Okay, so only 46 left. Uh, okay. Oni nejaké veci. Hello. This one is pretty solid. Go with courage. It's 30 bucks, keby náhodou niekto chcel. A myslí si, že na to má. Tak za 30 sú jeho. A nemusíme dať také sumičky tvrdé. Nemusíme dať také tvrdé sumičky. Táto, áno, toto je brutalizmus. Yeah, let's get 50 for all. Ok, pripravíme si túto mapu. Bálime. Man, no fun. It was 45 minutes. It's funny. I need to go there. If the guy's gonna catch them again. The bagglers. Oh, good. More work. What do you need?
We don't have stuff. We can't move stuff. Oh, the smell of the sea salt on the wind. It's fine. It's fine, we're getting pumpkins now. Hey guys, Bossron here, and today let's talk about the current all. Máme všetko? Yeah. We're good. Stále má dve. Máme čas? Ja, ale tesne som to zase vylízal ako noc. Trošku settingy, predsa len dáme ešte ten zvuk dole. To je percenta. Idem sa napiť. Damn, this luggage.
Damn, this luggage. No question with these pitches. Flame league mechanic. So I made a tweet the other day talking about what I dislike about the league mechanic and ground loot in general right now. A lot of people got the wrong gist here. If you haven't seen my stream yet, I'm actually really enjoying the current league mechanic, and I'm enjoying like 80% of it. And I want to talk about what I think are the problems here, which Chris Wilson famously said players are good at finding the problems, but not that good at finding the solutions. I will still try to give some solutions at the end because I've been thinking about this quite a bit. Now, the reason I'm frustrated right now is because I think this mechanic could be one of the best PoE mechanics they ever made. And I don't say this lightly. There's a lot of mechanics where I don't really care about them. They're just, oh, monsters pocketed in a different color, and they're in a map, and you get like different loot, which are fun leagues, right? But this league is actually a little bit different for me because it's one of those out of map mechanics that I find fun. So you start at the charting right here, which you roll them like you would maps. You go in, you drop scarabs, you drop loot. It's quick, it's fun, and you can actually make really good money just charting without ever entering a voyage, just like picking up scarabs, selling them. You can easily make 15 of an hour plus, but there you go. So you collect the sulfur, which is very expensive. I actually have no notes for this. I think this is a really fun part of the mechanic, and they have storage space. It's maybe a little bit too easy. I don't know. Like I've been leveling with my new character from level 70 onwards and never died, so that's a little bit awkward. But let's talk about the second part, because once you charted your charts, they go here, right? And you can plan a voyage with them, and they get an implicit. So you can see up here, adjacent modifier, adjacent areas contain 4 additional gold lanterns. So you put it in the middle, and all of these areas surrounding it will now have lanterns. Easy enough to understand, right? That's a cool concept. And there's stuff that is global and there's stuff that is adjacent. So for example, voyage modifier, rarity of monsters found in all voyages. So it doesn't matter where you place it, it just has a global buff. And on top of that, you have these border modifiers. Now, these make the run interesting. Adjacent charts have a chance to not consume anything. They have increased monster modifiers. And what you will notice here a lot, 100% more currency, is this is mostly juicing the mobs in the mechanic. So you're supposed to add rares, like for example, giant starfish, and then you're supposed to juice them up and juice them up. A lot of these modifiers are actually juicers. Like you're supposed to make a very juicy voyage and then drop ground loot and make money from that. But that is just not really the case here, because the monsters operate like every other monster in PoE, where the baseline loot experience is non-existent, right? If you go into a normal map where you just throw on an elk and you have nothing else, you're gonna drop like 2 fusings. Maybe you see a mechanic and that will make you money, but just the normal monsters that spawn within the map, completely irrelevant, right? Unless they spawn other things, and then we're once again talking about Beyond or something. And in this mechanic, it gets just revealed very clearly, because you have all these modifiers that in theory, 50% more rarity, that is a crazy multiplier, right? 100% more currency. But I can tell you, if you run this map, even with a decent setup, you will drop very, very little. And even if you do, it will pale in comparison to that 1 or 2 strongboxes, the operator strongbox you drop, where you just
It just shits out scarabs. So in general, the problem here is that these do not matter. There's a single modifier that matters, and that is the border modifier where you drop a divine from every rare. So that's really fun, right? So what you do is you put adjacent maps have up to 5 additional strongboxes, and you put that around the tile where you have the divine border. Divine border only gives this effect to one of these tiles. And then in that tile, you now stack like so many strongboxes. You also put tiles in that give you more rare monsters, so that multiplies it as well. And then you roll the strongboxes for rares, and you get like 100 divines. And that's like guaranteed. If you get that border and you have it set up correctly, that is guaranteed. And that's exciting, right? Like it simply is. I've had it once so far, and it's just exciting. There is also one of these implicits that makes it so your equipment cannot drop, which is a really strong effect. Obviously, we know that already from All Flames. And that means that what's left is mostly scarabs and currency, which is where the money's at, obviously. So you can juice that with stuff like Pantheon Touched and Golden Lanterns and whatnot, Wildwood Wisps, and actually get decent returns. Like in that one map that I did where I did a magic monster setup with that, I got back around about 15 divines in total, like 5 raw divines, some Baldos, a lot of scarabs and stuff like that. So that is good. The problem is that modifier is so rare. For example, Milky has been running the mechanic nonstop, and he's efficient as hell. So he's not gotten it in like days. I got one randomly, and apparently that was very lucky. So there you go. But you're never seeing that. And the other modifiers are just like, you might think this is like good, right? You might think like 2,000 Wildwood Wisps, that's pretty decent. 25% more rare monsters, right? You stack it with this. It just doesn't drop anything, or not very much. So what's left here? What's left here is you're going to check your border modifiers. You reroll once, because the first reroll is pretty cheap. You hover over, you see if you get the divine modifier. If you get the divine modifier, you're happy. Otherwise, what you're gonna do is you click those in. Like you click them in randomly, right? And then you like connect them. That is what you're gonna do. That's not very fun. I just now noticed that they go exactly back to the place that they were. That's actually really cool. But that's not very fun. That's not fun at all. There is a single border modifier that matters, and the other ones are just too random. Another problem here is that you need to collect all of these in advance for when you get the border modifier. Because let's say you get the divine border modifier right now. Let's say I reroll and I get the divine border modifier. I have to have already everything prepped, because otherwise I cannot do anything in between. I cannot waste it, because I would be wasting 100 divines. So what I have to do is I have to go back to charts and just run it over and over, and then delete the ones I don't want here, because I only have this space to work with until I get a setup ready for my divine border. And in the meantime, I can't run any voyages. And I also wanted to make this video because some of the changes in the patch notes are a little bit odd. Some of them are great. Dredge currency items can now be used on strongboxes and essences. If you didn't know, if you picked up an Exalt, it would block it, because the game would try to take the dredged item, but it couldn't. So it wouldn't even give you the option to do the Exalt that you had in your inventory for operative strongboxes to Exalt them, right? So that's a great change. So they're definitely paying attention. All Flame Lanterns no longer point at shrines or crap's nest. Great QL change. But then they have some other changes that are just, they just don't really make sense with how the mechanic is played. Blessings granted by offering to a deep now provide chances for certain common currencies to be converted to rare currencies. If you don't know what that is, those are these. Chance for Jeweler's Orbs to drop as chromatic orbs instead. And this goes all the way to conversion into divines, right, for different currencies. And these just like happen all the time, because these spines are like everywhere. Okay, so the problem is you cannot prep for it. If you have a divine one in a map randomly, it won't do anything. In fact, people on Reddit already posted it, but how are they supposed to know to juice exactly that voyage? Because those are random things you find during the voyage. So you can't juice every voyage, because there's so much trash and throwaway and like flat rewards like operative strongboxes, message in a bottle, diviner strongboxes, right? Where you don't really juice, you just get your rewards. So how are we supposed to know to juice for this? It's just randomly going to happen, and it doesn't really offer anything. So what we're left with is what I think could be a better temple. If you don't know temple in PoE 2, that mechanic was quite convoluted, but then we figured it out kind of, and everybody built the same temple and we reaped the rewards, but it became so OP that it was mandatory, and it felt really bad to do other things. I think this could literally be a better version of that, and a less convoluted one as well. So here are my suggestions. Number one, make more build around voyage implicits and border modifiers. So let's say, for example, that right now the divine option here is the only thing that's worth building around. Make that 4 or 5, for example. Add some other juicy stuff in there. It doesn't all have to be like, oh, fracturing orbs not dropped from everywhere or whatever. But something like that.
that would be amazing, right? That you actually reroll and you have different setups that you store for. But then we get to the second problem, which they have to address, which is give us 5 taps, or at least 3, to store your charts to prepare for these strats, because now we have different strats, we have to learn them, we have to adjust, we have to save the charts, so we need separate tabs here. And the third thing is, possibly if they do that and it gets buffed by a lot, it's already decent. Like, this mechanic is already decent. Possibly remove some of the scarabs to not make it too OP and feel like everybody has to do it now, and it's the new juicer currency farm, and everybody who's, I don't know, just normal mapping gets screwed. So that is something they'll have to think about. But I know it's not an easy option right now. It's not an easy fix right now, because the ground loot in the game right now is really weird, where monsters just don't drop anything, and you have to clash all these multipliers on top. But if you add 1 or 2 too many multipliers, all of a sudden you go from 3 divine per voyage to like 12, and all of a sudden the whole balance shifted, and now everybody has to do voyages. So it's a really rough problem that they have to solve here. But I think these 3 suggestions could go a long way with this league mechanic, and I am still going to chart. I'm going to keep charting. I'm having quite a bit of fun here. I don't hate tile loot. I don't hate farming scarabs. I just feel like scarabs are often their easy way out to fix mechanics where they don't really know where to go with them. But yeah, that's about all I have for this video. I was going to make like a currency farming strat for this, but it's actually very simple, which is just run charts, and then unless you get the perfect option, you just randomly throw them in there and you run the voyages, and they're juicy enough. They're also really good XP, really good gold. It's a decent enough mechanic. I'm just kind of bothered because this mechanic could be so much more. And if you look at the modifiers, they want it to be so much more, right? Like it's very apparent, and I think it has a ton of potential. So if you want to know more about the farming strat, check out Milky BK. If I made a video, it would basically just be a repetition of a lot of the things that he said in his last few videos. But yeah, otherwise, I have a build coming that I will talk about. So that's about it. See ya. Sledujete ďalší už 200 diel fanúšikovského podcastu My sme Slovan Bratislava. Keďže je to také výnimočné číslo, tak tu máme aj výnimočného hostia. Spomínam, že na tom dieli sme mali legendu Roba Maka. Dnes máme mladého, ambiciózneho, vzdelaného a veľmi šikovného trénera, asistenta trénera Slovana. Sme veľmi radi, že tu môžeme privítať Timoteja Vajdíka. Timo, vítajú nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je mi cťou prísť do tohto podcastu. V prvom rade by som vás chcel teda pogratulovať naozaj preto, že 200 číslo je naozaj výnimočná udalosť a vieme, že ľudia sledujú tento podcast, tak dúfam, že bude aj ďalšia 200. Ďakujeme. To radi počujeme, to je krásne. Nestáčila táto prvá. Ty si mladý, vieme tvoju futbalovú kariéru, že si začínal v Petržalke. Tak nám povedz, aká bola potom ďalej tvoja trénerská cesta, ako si sa dostal do Slovana. Ako si povedal, svoju hráčskú kariéru som začínal v Petržalke, nakoľko som aj býval v Petržalke. Strávil som tam naozaj dlhých 12 rokov, naozaj od 5 rokov do 17 som bol v Petržalke. Aj ťa hneď preruším, mal si aj nejakého známeho, nejaké známe meno spoluhráč? Stretol si tam s niekým? V Petržalke nie. Následne som prestúpil do Slovana Bratislava, do staršieho dorastu, kde som sa spoznal s Lukášom Pavšekom, kde sme dlhé roky boli spolu ako dvojička. Po staršom doraste som prirodzene prešiel do B mužstva. Následne bola snaha ísť aj do A mužstva, ale z objektívnych príčin som sa tam nevedel udržať. Boli tam nejaké náznaky, nejaké tréningy, nejaké prípravné zápasy, dokonca aj jeden ligový štart v roku 2010. Mám taký pocit, to bolo v Nitre, posledné kolo, vyhrali sme 5-2, na 4 minúty som vybehol na ihrisko, lopty som sa nedoskol, ale ten štart som zaznamenal. Takže, ale veľmi rád spomínam napríklad aj na jeden prípravný zápas, kedy sa otvárala umelá tráva v Skalici, vtedy to bol taký mix A mužstva, B mužstva, za trénera Jarolima som vyhral tých 8-2 alebo 9-2, už si nespomínam, 2 góly som dokonca dal za polčas. Takže to je taká príjemná spomienka. Myslím, že nikto o tebe nevie, že ty si kvázi bývalý hráč A mužstva Slovana. Nie, prvoligový hráč. Čo sú tie objektívne príčiny? Nebol som hlavou tak nastavený, aby som to dokázal dotiahnuť trošku ďalej. Si potreboval seba teraz, hej tak? Určite áno. Aj do ruku.
No a ako si sa dostal k trénerskej kariére v Slovane? Lebo však myslím, že trénerskú kariéru máš celú len teda v Slovane. Áno, ja som trénerskú kariéru som začínal počas svojho pôsobenia na fakulte telesnej výchovy a športu, kde som študoval študijný odbor trénerstvo. Počas školy samozrejme museli sme mať prax, tak som začal v menších bratislavských útvoroch ako BCT ešte trénovať ako asistent trénera pri maličkých deťoch, následne pri prípravke, potom som išiel do Petržalky, do U10 robiť asistenta, následne do U17 asistenta trénera. A vlastne posledný magisterský rok v škole, to si spomínam, keď to bolo včera, sme mali špecializáciu s pánom docentom Peráčkom. Prišiel na začiatku hodiny a všetkých študentov sa spýtal, že prišla, a nie že ponuka, ale taká zaujímavá vec, že hľadajú do Slovana Bratislava videoanalytika. Tak zo všetkých vlastne mojich spolužiakov som sa ako jediný prihlásil, že by som mal záujem, to bolo niekedy vo februári alebo v marci roku 2016. Následne som prišiel na Slovan Bratislava, s teračným vedením som sa stretol, aj so šéfom scoutingu Pavlom Holšakom som sa stretol, keď rozprávali sme sa veľa o tejto možnosti. A nakoniec sa skončilo tak, že si mi povedali, že sa mi ozvu, hej. Tak dlho sa neozývali, ale nakoniec, presne po ukončení štúdia, po štátnicách sa mi ozvali, teda, že by mali záujem, aby som prišiel pracovať pre prvé mužstvo ako videoanalytik. V tej dobe bol hlavný tréner, cyperský tréner Papa Vasiliu, ale toho som zažil strašne krátko, pretože naozaj po tých európskych predkolách skončil a prišiel Ivan Vukomanovič, čiže za neho som tiež pôsobil ako videoanalytik, taktiež za Martina Ševelu som pôsobil ako videoanalytik, ale v tej dobe už som proste vedel, že by som možno chcel ísť aj na tú trénerskú dráhu, pretože naozaj tú školu som ukončil s druhým najvyšším trénerským vzdelaním. A tak som začal pomáhať postupne Janovi Kozákovi pri Bečku. Jasné. Druhé najväčšie vzdelanie znamená, že ako hlavný tréner môžeš trénovať čo? Dorast. Tak som začal vlastne Janovi Kozákovi mladšiemu pomáhať pri B mužstve a potom nastal ten nešťastný okamih Sutieska Nikšič a zmeny v realizačnom týme, kedy bol povolaný do role hlavného trénera Jano Kozák, ktorý si ma vlastne vyťahol. A tak vtedy vlastne pôsobil na tej pozícii ako asistent trénera. Takže vlastne bol to Jano Kozák, bol to Darko Milanič, bol to pán tréner Weiss a momentálne je to reakúra. Čiže v Slovane nám nevyrastajú len talentovaní mladí hráči, ale aj talentovaní mladí tréneri. Ty už teraz aktuálne máš dosiahnuté vzdelanie najvyššie, aké sa dať UEFA pro licenciu, by si mohol trénovať aj Ačko, neviem čo, Bayernu Mníchov s takým vzdelaním. Ešte je časom. Máš takú ambíciu do budúcna? Určite mám ambíciu byť hlavný tréner, ale samozrejme vieme, ako je dnes ťažké preraziť, či už ako mladý hráč, ale aj ako mladý tréner, takže poslednej dobe ide. Ide to. Takže postupnými krokmi stále hovorím, že mám sa stále čo učiť, pretože v tom trénerstve nie je doba, kedy si povieme, že teraz viem všetko a stačilo a môžem ísť trénovať. Takže naozaj myslím si, že tie skúsenosti som nadobudol relatívne veľké za tých 10 rokov, čo začínam teraz 11. rok v Slovane pri rôznych tréneroch, ale stále sa chcem učiť a vzdelávať. Koľko máš titulov, ty vlastne, keď koľko rokov si v ámustve Slovana? Nie si náhodou rekordér, lebo teraz vieme, že rekordéri sú Trnov a Paušov. Koľko ich máš ty už? 8. 8? No, nemajú 8, takže hovorím, po tejto sezóne budeš mať asi najviac Slovanom. Hovorí, že Paušov je kamarát, čakal, že ho už nikto neprekoná. Paušov je veľmi dobrý kamarát, veľmi dobrý kamarát. No dobre, a teraz poďme na takú križovatku, menil sa u nás stav a teraz ty si ten ambiciózny malý tréner. Si rád, že si dostal Slovane pod jajom, alebo by si bol radšej v reprezentácii ako asistent trénera? Bola relatívne dlhá komunikácia s pánom trénerom Weissom na túto tému. Stretávali sme sa po ukončení sezóny, stretávali sme sa veľakrát, volali sme si veľakrát na túto tému. Stretol som sa aj s generálnym manažerom Ivanom na túto tému, ktorý to prezentoval tak, že oni si spraví to posledné rozhodnutie. Budeme počať, kto bude hlavný tréner Slovane Bratislava a následne to budeme riešiť. Bola možnosť byť aj.
tak by to bolo za mňa ideálne možno, pretože predsa len som mladý tréner a viesť v mojom veku alebo byť súčasťou realizačného tímu pri reprezentácie by bola neskutočná česť, ale dopadlo to nakoniec tak, ako to dopadlo. Zostal som v Slovene Bratislava, prišiel nový hlavný tréner a pozerám sa momentálne na to tak, že ak by teda nejaký kontakt možno v budúcnosti prebehol, tak som otvorený rozmýval to o alternatívam, ale teraz som plne odhodlaný dať všetko tomu Slovanu, aby sme naplnili teda ciele klubu, ktoré sú a robili sme radosť ľuďom. Tak to mám doplňujúcu otázku. Si v stafe Jaja Tureho, ktorý tréner, on začína trénersky, on má vlastne svojich prvých asistentov, hej, keď tak zoberiem, on ešte nemá asistentov. Nie, lebo on bol asistent. No Jaja bol asistent doteraz. No, tak ty si asi kvázi v tom prvom jeho týme. On keď bude úspešný, možno, že on si ťa zoberie v budúcnosti ďalej do sveta, asi tu nedostane. Tak čo by si, radšej by si na Ačko Slovana, alebo išiel robiť asistenta do Realu Madrid? Ja. Bude to si nešiel asi do Realu, vedel Barcelona. Ja tak Barcelona. Tak určite tam bude taká medzizastávka, nejaký Anderlecht alebo čo. Každý, kto ma pozná, tak ten vie, aký hlboký vzťah mám k Slovanu a že aj toto bolo možno také, čo to naklonilo na tú stranu naozaj, že ten Slovan proste moja srdcovka, aj som rodinný Bratislavčan, proste lokálny chalan, ktorý 11. rok začína pri Amustve a určite by to bola pre mňa veľká vec, veľmi veľká vec, keby som dostal tú možnosť. Takže mám päť otázku. Vždycky sa hovorilo, že keď skončí tréner Weiss, že sa to chystá mladý tréner, že Benkovský, ale teraz, keď skončí ja, to je tak, chystá mladý tréner Vajtík, hej? Slovane, či to prevezme. To je otázka na vedenie klubu. Ivan. Ja som si včera dosť všimol, že pri čiare si dosť vybiehal, to predtým som ťa toľko nevidel, tak máš nejaké teraz nové úlohy? Včera som vybiehal hlavne kvôli štandardným situáciám, kedy naša organizácia nebola podľa predstav. Ako som už spomínal, veľakrát hráči sami sa otáčajú počas štandardky, keď možno je tam nejaká zmena od supera, ktorú zaznamenajú, aby som im možno rýchlo poradil, že kam sa posunúť, ktorého hráča prebrať a tých štandardných situácií bolo v tomto dvojzápase extrémne veľa, hej, čiže aj tí chalani potrebujú nejakú podporu, aby naozaj sme mali kontrolu nad tými defenzívnymi štandardnými situáciami, ktoré musím si zakopať, sme relatívne dobre zvládli, lebo vedeli sme naozaj, že Iberia je veľmi nebezpečná, či už formou nejakých signálov, alebo formou priameho zahrania, pretože mali tam relatívne 2-3 urastených hráčov, takže v tomto smere to bolo najmä smerované včera k štandardným situáciám, aby sme to zvládli. Ako si vnímal atmosféru včera na štadióne? Európske noci na tieľnom poli, to je jedna mágia. To je, ako tomu sa ťažko niečo vyrovná, by som povedal. Celá kabína tým žila, myslím si už však oficiálna stránka zverejnila, hej, je predaných 11 000, 13 Od 11 000 nebolo nič iné v kabíne, len koľko ľudí príde a aby sme sa im vedeli odvďačiť výkonom a potešili ich hlavne. Takže hej, zažili sme tu veľké zápasy, zažili sme zápasy vypredané, ale zažili sme zápasy, ktoré neboli vypredané a mali lepšiu atmosféru ako tie, ktoré boli vypredané. Takže myslím si, že chalani, čo majú C-čko na starosti, odvádzajú tiež neskutočnú robotu, ale celý štádion naozaj. Tieto európske zápasy, naozaj tam vidíte rodiny s deťmi, babky, detkov, vnúčata, v dresoch, v šáloch, takže hovorím, že kabína je neskutočne rada za to, akým spôsobom tí ľudia dávajú energiu tomu mužstvu. A sa dobre počúvajú tieto slova. Sme radi, že vlastne tehelné pole sa takto odprezentovalo aj pred Jajom Turem, pred jeho prvým takýmto veľkým bratislavským zápasom. Ale ja som zvedavý, ako máte v jeho realizačnom týme rozdelené úlohy. Ty spolu so Sergom a s Darenom, teraz dúfam, že hovorím dobré mena, Sergio, alebo ako hovoríte? Serge a Daren. Ako máte rozdelené úlohy v týme? Kto sa veduje analýze, či obrancom, útočníkom, analýze súperov? Je to tak zaujímavo poskladané, pretože už na prvom mítingu, ktorý sme mali, bolo jasne stanovené, že nebudeme mať, že dajme tomu, že Daren má organizáciu ofenzívy, ja mám organizáciu defenzívy, dajme tomu vysoký pres a Serge má hlboký blok. Oni chcú takto robiť, aby sme každý vstupovali do každého cvičenia
a menili si to, hej, tak dajme tomu, ja som mal pred Banskou Bystricou organizáciu hry vo vysokom pressingu na starosti, ale ďalší tréning, ktorý bude na to smerovaný, môže mať Serge. Potom ďalší bude mať Darren, hej. Takže je to tak celkom zaujímavo poskladané naozaj, že doplňame sa, máme prakticky každý všetko na starosti, ale keď má jeden tréner jednotlivé cvičenie na starosti, tak on ho vedie, ale môžeme do neho vstúpiť aj my, keď niečo vidíme, lebo predsa len viac očí vidí viac toho. A keď sme naozaj na tej jednej vlnovej dĺžke, ako sa povie, že máme rovnaké rozmýšľanie, vieme presne, čo chceme, ako chceme, tak nebráni ani Jaja k tomu, aby keď aj Jaja vedie nejakú časť tréningu, sme do toho vstúpili, zastavili, povedali a následne spustili ďalej to cvičenie. Ale analýze súperov sa venuješ prednostne ty, alebo aj niekto iný, lebo ty predsa ako Slovák lepšie vieš analyzovať súpera, Bystricu, Trnavu, ako by ich vedel analyzovať treba Serge, ktorý vôbec nepozná. Mám to šťastie, že mi vedenie klubu umožnilo si priniesť mladého chlapca jedného k nám do realizačného tímu, Miška, ktorému trošku posúvam viac tie analytické veci, ktorý je veľmi šikovný chalan, prišiel tiež, bol v Petržalke posledný rok. No, predstav, však my sme zvedali, tak nesedáva sa vami na lavičke, je niekde na tribúne? Áno, na tribúne, ale v tréningovom procese stále s nami, volá sa Michal Matušica, mladý chalan, má taký pocit 99. ročník, mladý chalan, hej, takže veľmi šikovný, natáča nám tréningy dronom, ktoré následne analyzujeme, následne máme či už individuálne skupinové alebo tímové analýzy, na starosti dáva mi podklady na najbližšieho supera, ktoré ja už potom následne spracujem do tej finálnej verzie, ktoré k hlavnému trénerovi a mužstvu. Takže musím povedať, že veľmi šikovný. Dobre, on spracúva dronom tréningy Slovana. Nie tréningy supera. Keď tam by sa nedostal dronom, to by bol to smerek v Anglicku. Dostal by sa, ale bol by problém. To by bol problém, ale keď analyzujete nejakého súpera, koľko zápasov treba z toho súpera si pozrieť? Teraz, keď bude hrať Slovan, zmiel by buď ty, alebo ten analytik, koľko zápasov? Ja si to neviem ani predstaviť, lebo ja som si pozrel dva zápasy posledné, čo boli niekde s toho súperom, ale či aj viac zápasov ste videli? Jasné, teraz máme momentálne na pozeraní už 5 zápasov a ešte 12 čakajú, ktoré si detailne pozrieme, zanalizujeme, ja to dám následne dokopy a bude z toho nejaký výstup. Hej, ale hovorím, že niekedy v minulosti boli zápasy naozaj extrémne, keď ešte Mišo s nami nebol, a v minulosti, keď naozaj 8 až 10 zápasov proste analyzoval. To boli hlavne tie zápasy najdôležitejšie. A to robíš potom celé noci, lebo však ten zápas trvá 2 hodiny, len si ho pozrieť aj ako divák. A ty keď si ho chceš analyzovať, že jednotlivé tie veci si zastavíš a prehráš viackrát a si pozrieš, akým systémom tomu z toho hrá, ako nabiehajú hráči, však to je na ďalších 5 hodín, jeden zápas trvá tak 3,5-4 hodiny, kým sa celý zanalizuje, kým sa to pripraví graficky dá dokopy. Takže si to máme... Takže tebe je 24 hodín málo deň, predpokladám. Občas áno, ale hovorím, že teraz som naozaj rád, že Mišo prišiel, pretože sme si to rozdielili, proste naozaj dávam mu tak, aby aj on bol zapojený v tom procese celom. A ja to môže ešte? Áno. Lebo mám takú zloberu, že dáte materiál a ty pravíš, že to OK. Nie, on mi dá materiál, dajme k tomu aj teraz, hej, poslal mi 2 alebo 3 zápasy mielby, ktoré spracoval na nejakých 15-16 minút, ale ja z toho vyťahnem možno 2-3 minúty. Lebo predsa, keď budeme mať 7 zápasov mielby, tak nemôže byť tá analýza na 2 hodiny, musí to byť do 15 minút maximálne, čo potom následne ešte musím skresať do nejakých 5-6 minút, aby sme to odprezentovali mužstvu, pretože hovorím, dlhšie vieme, tá koncentrácia, či som to mali aj na škole, na prednáškach. Takže 15 minút a finito. Čiže najprv si to preberiete sami potom v úzkom trénerskom štábe a potom to ide až hráčom? Áno. Čiže tak, zaujímavé. Takže hovorím, že je to... Čiže o tomto vôbec napríklad ľudia nevedia o takýchto... No a ako si spomínal, hej, teda ten tréningový proces tiež naozaj, keď máme, dajme tomu, čiže to bolo dobre zvolené naozaj to, že od prvého dňa, kedy Jaja prišiel, tak od prvého tréningu proste išli sme do princípov hry, ktoré chce hrať. Čiže to z pohľadu defenzívy, ale tie prvé dni boli z pohľadu ofenzívy hlavne. Potrebovali sme tam nejaký objem, neskôr sme išli do intenzívnych vecí, takže tie prvé dni naozaj, keď sme sa venovali čisto ofenzívnej organizácii, bolo veľa videa naozaj. Z toho dronu to bolo natočené, vždy mi dal Mišo po zápase kartu, na ktorej bol tréning, a som dal dokopy, pripravil som, dal som Jajovi, bol výstup, takže
Takže naozaj na tomto dbáme teraz veľmi. Špeciálne to video nepustí, to sú dôkazy. Analyzujete aj domácich hráčov Slovana alebo hráčov supera? Alebo si rozoberáte ešte aj prácu domácich na tréningoch, všetko asi aj na tréningoch, keď to je na drone, ale aj v týchto veľkých zápasoch? No samozrejme, vždy máme po zápase analýzu vlastného zápasu. Takisto sme to mali aj po ligovom zápase v Bystrici, keď sme mali ligový zápas, vrátili sa neskoro večer a už cestou domov v autobuse sme sa celý stav rozprávali aj zároveň proste, že treba vyzdvihnúť hlavne pozitívne veci z toho zápasu, aby tí chalani uverili tomu proste naozaj, že to, čo robíme, má význam a keď to robia, tak výsledok je taký, ako je, hej. Samozrejme, nemôžeme len slova chvály používať, veľakrát treba do toho vstúpiť trošku aj razantnejšie, takže hovorím naozaj, po každom zápase na ďalší nasledujúci deň ráno máme analýzu vlastného zápasu. My tu tiež analýzujeme vaše zápasy v našom podcaste z pohľadu fanúšikov, tak teraz môžeme spraviť takú spoločnú analýzu včerajšieho zápasu s Iberiou. Či ty nám dáš tomu odborný pohľad a my dáme k tomu Chcem sa povedať, že môžete začať aj Áno. Tak poďme začať. Prvý podcast, Vydáme odborný a potom... A ja to doklepem, Ja som laický, hej. Vieš čo, najväčšiu zmenu, ktorú som si ja všimol, čo bola pod trénerom Vajsom a teraz je pod trénerom Jajom, je, že predtým sme hrávali lepšie prvé polčasy a teraz hrávame prvé polčasy lepšie. Že keby sa to trošku otočilo. Je to možno spôsobené najmä tým naozaj, že aj v tom tréningovom procese a hlavne od začiatku zápasu sa snažíme hrať vo vysokom postavení, v aktívnou obranu, proste naozaj tí hráči majú relatívne veľké čísla v intenzite v tom zápase. Samozrejme potom, keď až okolo tej 60. minúty naozaj, keď to na nich doľahne, tak cíti to zjavne aj v tom zápase. Dôležité však je, aby následujúce striedania priniesli oživenie, aby to nemalo opačný efekt. Dajme tomu, poviem príklad, lebo hovorím, že veľa pracujeme s číslami, s dátami, či už futbalovými alebo fitness dátami. Poviem príklad, zase tú Banskú Bystricu spomeniem, striedajúci hráči, lebo vždy kondiční tréneri máte s Chrisom pošlu po zápasu takú tabuľku, úplne zjavnú, hej, sú tam farby a keď sú v červených, tak to znamená, že naozaj mali relatívne dobré bežecké dáta tí hráči. A všetci striedajúci hráči, ktorí prišli v Banskej Bystrici do zápasu, majú všetky tie najdôležitejšie parametre červené. Takže tam sme videli aj v tom zápase, hej, že aj po tom prestriedaní stále proste to mužstvo hralo aktívne, presovali sme. A to je jedna z tých vecí, ktorú sme aj v tej pozápasovej analýze vypichli tým hráčom, pretože tam som dal dokopy dve situácie, dal som situáciu z nejakej 5. minúty a z 89. minúty. V 5. minúte sme strátili loptu, 4 hráči hneď represovali, získali sme loptu. V 89. minúte, možno si spomínate, sme si robili potom srandu, Dajky dával taký dlhobáčik proste do 16-ky, ale my sme sa smiali, že dal ten dlhobáčik, aby sme strátili loptu, aby mohol presovať. Takže hovorím, že naozaj, keď si tie dve situácie porovnáme, že v 5. minúte presujeme, v 89. minúte presujeme, v podstate loptu, tak to je práve to, čo chceme dosiahnuť tými analýzami, aby sme tých hráčov presvedčili, že toto chceme a takto, a kto to bude robiť, bude hrať, kto to nebude robiť. Tak mám jednu otázku tým dátam, lebo my sme prvýkrát vlastne taká divácká verejnosť došli k číslam, až keď dal slovám v Lige majstrov, že my vôbec nevieme, koľko majú odbehnúť, lebo na Slovensku sa to nejako tají. A tam sme zrazu dostali taký šokovaný, že v podstate všetky tie zápasy sme väčšinou hrali bez lopty a mali sme nabehaný menej kilometrov, jak tí hráči s loptou. Keď si tam boli také rozdiely na množstvo, to vychádzalo v akých 8 km za to, aký zápas. Myslím, že teraz, keď postupíme do Ligy majstrov a znova sa diváci, tam sa to zase už dozvedia a uvidíme nejaký zápas, vymyslím si, budeme hrať s Barcelonou, že už tie dáta, čo sa týka odbrány, budeme mať také, že lepšie, keď budeme bez lopty. No, my v to dúfame, ale ako si povedal, hej, je dôležité, aby tieto čísla sme mali aj z loptu, pretože keď mužstvo veľa drží loptu práve tými nábehmi, hej, tými intenzívnymi nábehmi vieme tie čísla získať. Takže je prirodzené, hej, že mužstvo, ktoré hlavne bráni pasívnym spôsobom, je možné, že má nižšie tie čísla práve kvôli tomu, že stoja v bloku, naozaj snažia sa niekde vyvolať tú defenzívnu akciu, aby v niektorom priestore vznikla, takže no uvidíme. Každé dáta boli dobré, ja? Laický názor. Ale zase to sú dáta, ktoré sú spracovávané kamerami, čiže
My sa o tieto dáta neopierame, máme vlastne svoje vlastné systémy, kde je tá odchýlka taká. Kým budeme pokračovať Ibériou, teraz si spomínal zápas s Banskou Bystricou a tam najdôležitejším momentom zápasu bolo, že nastúpil v základnej zostave Kianga a tréner Jaja po zápase pochválil teba, že ty si ho na to upozornil, ty si ho odporučil. To nám vysvetlil. Keď sme stáli pred štadiónom a pozreli sme si súpisku, tak my sme sa pozreli, to si omyl. Nebol to omyl. Potom sme sa presvedčili, že nie. No. Ako si na to prišiel? Ja nechcem teraz sám seba prezentovať. Musíš hovoriť, práve že to musíš. Toto není môj spôsob práce, seba prezentácia a dávať sa do role niekoho. Dobre, akože to bol Jaja, čo spravil Jaja, ako našiel? Išlo o to, že ja poviem, že naozaj tam bol taký súhrn okolností, že to zapadlo neskutočne do seba, pretože my sme vlastne vo štvrtok pred Banskou Bystricou, my sme hrali v stredu v Iberi. Štvrtok sme mali voľno. No, ale čo ja by som robil doma, keď mám voľno? Chcel som povedať, tak si sa budil a išiel si na bečko, hej? Išiel som, lebo deň predtým ešte Erik Grendel volal, že nejaké veci chce a tak sme kecali o hráčov, tak som povedal, že Erik, však dojdem na tréning, pozriem sa, môžem potom pokecať. S Robinom, akom sme kecali, hej, veľa. No a vlastne po tréningu, keď sme kecali, tak Robo mi povedal, že však keď niekedy budete mať čas, pozrite toho hráča, že možno by mohol byť záujem. Ale o čo ide, lebo naozaj, už keď sa vrátim pol roka dozadu možno, počas jarnej časti som strašne veľa zápasov Bčka, hlavne v domácom prostredí sa snažil pozerať, keď sme mali čas a Mane už hral v niektorých zápasoch ako útočník. A už tam naozaj bolo vidieť, že pohybový potenciál má relatívne vysoký. Tak prerušujem, ľudia, aby vedeli, Mane je krstné meno Kiangu. Prezývka, no. Mana sa Kianga, my ho voláme Mane, hej. Možno sa tam dostane. No a už tam ukázal naozaj veľmi zaujímavý pohybový potenciál, čo je u neho veľmi zaujímavé, je to, že oboje nohy. Hej, čiže naozaj neviete, či vystrelí pravou, či vystrelí ľavou, či spraví kúšku doprava, či doľava. No a v tréningu, keď som sa bol proste na akadémii pozrieť ako tréner, tak celkom ma zaujal a potom som s Rom rozprával. A medzi tým vlastne šéf scout Pálo Holeščák sa ma pýtal teda, že ako bol na tréningu, že ako ten Kianga, hej, pôsobil, tak sme sa bavili. Medzičasom napísal aj Seržovi, že nech si ho teda pozrie. Serž vlastne má primárne na starosti individual development hráčov, čiže rozvoj tých hráčov. On čo pozrel zápasok z Venuspach, ktoré ja som vlastne bol pozerať niektoré naživo. Večer sa mi teda ozval, hneď mi volal, len po 11. alebo 11. že ten Kianga, že ako, čo? Že vyskúšajme to. On že volaj aj, tak to o 4 na 12 som videl telefón, volám hlavným trénerom, že no čo, že ako náskali, keď teda. Ja že skúsme ho zobrať do tréningu. On tak ho doneste zajtra. Ja som čakal, že v sobotu ho zoberiem, ale nie, že po štvrtok o 3 na 12 povie, aby došiel v piatok ráno na tréning. No tak Erik Rendel na telefóne, ešte nespával alebo čo proste, tak mi zdvihol a že prepáč, ale že Mane ide zajtra s nami do tréningu, Tak bol s nami 2 dní v tréningu a pôvodne v sobotu po tréningu to bolo tak, že nemali byť ani nominácie, ale proste zhodou okolností sme nejak došli v tom projektu, však dajme mu šancu. Proste bežec si to zvládne, futbalovo vyzerá fajn, alternuje nám na viacerých postoch, no a ako sa hovorí v Anglicku, the rest is history. Takže som veľmi rád, že hlavne on akým spôsobom naozaj do toho zápasu, do toho Almustva vstúpil a naozaj. Takže povedal by som, že to je naozaj taká robota viacerých ľudí, ktorí spojili tie názory a trošku aj presvedčili toho hlavného trénera, aby sme to vyskúšali. Včera už sedel na tribúne, tam za striedačkou a už celá tribúna si ho všimla. Ešte pred týždňom by si ho nevšimol nikto a už každý do seba držal, pozri, tam je Kianga, tam je a niektoré veci... Dostáva priamo stoje momentálne? Áno, dostáva s nami a to sú tie krásne príbehy, čo futbal píše, hej, čiže naozaj nikdy, ako nám hovorí dorastie žiakov, mákajte, nikdy neviete, kto sa pozerá na ten zápas, takže toto je taká kometa a je to už len na ňom, hej, či sa udrží v tom mužstve, ja mu to prajem, všetci mu to prajeme, má našu absolútnu podporu, takže práve, V Bystrici mal premiéru, okrem neho ešte ďalší hráč, ktorý bol včera už aj v základnej zostave.
Christian Martinez, neviem, ja som tu v poslednom podcaste rozprával, že má prezývku Fulo, ex-Fulo, tak je to pravda? Hovoríte mu aj vy Fulo? Nie, nehovorím, Fulo, Chrisu voláme. Áno. No, takže... Ty v poslednom podcaste povedal aj také speváčka filmu, som si chcel zobrať Zošida Fera, že som si to tu písal, ale začínam sa zrácať. A ten sa včera celkom dobre uviedol za tých 70 minút. Áno, tak bavíme sa o hráčovi, ktorý regulérne hrá na majstrovstvách sveta, tak sa dostane pánami. Takže o jeho kvalitách vieme, nakoľko jeho meno sa spomínalo už minulý rok v lete. Prišli nejaké rozhodnutia teda, že ešte ho nepotrebujeme, ale naozaj, keď teraz v lete padlo prvýkrát jeho meno, tak hneď som vystrel povedal, že to by mohol byť veľmi Má v tom zaujímavé. aj bleky? Tak samozrejme o to lepšie sú spoluhráči, že mohol nejakým spôsobom sa snažiť ho presvedčiť, rozprávať o tom klube. Myslím si, že aj Bleky si za ten čas, čo je Slovane vybudoval veľké meno u nás, v Európe taktiež a Bleky je veľký hráč. Obidvaja títo Panamčania mali včera aj podiel na tom gole Kuchareviča, tam mali také asistencie, oni medzi sebou si to prihrali. Áno, a Bleky potom dával. Ale čo bolo ešte veľmi zaujímavé, či ste si všimli, pri včerajšom góle Bajrič, 16. to isté, čo Bianke Vistec. Go with courage. A tam už nemal tieto nábehy, ale teraz je tuším ešte viac. Ešte odvážnejší. Dobre, ale Zakočili tie góly. Buďme teraz na tlačovke. Ty teraz bež na tú tlačovku, ja budem teraz ten novinár, Pančík. Vysvetlite mi, pán tréner, ako máme tam talentovaného Maroša, ktorý musí hrať na pravom krídle, lebo teraz sa spoliame na Iranga, ale pritom vieme, že Maroš je tiež zase hral radšej na ľavo. A potom tam dojde Šarany. A prečo to nepremeníme, aspoň, že budeme ísť z jednej strany bezpeční. A dáme tam toho Šarányho, ktorý kvázi nič nespraví, vieme to, a tam tá nádej, že ten Maroš by sa si to hodil na stadí vystavil. Šari išiel v takom okamihu zápasu, kedy sme možno počítali aj s tým, že by sa nám mohli ešte viac otvárať okna za ich chránenými obrancami. A určite ľahšie by sa nám ten rýchly protiútok viedol po ľavej strane s Lavakom, aby mal prirodzený pohyb centrovanej lopty od brány, hej? Že by som nemusel stále házať dovnútra. Aj 210 000 screamsov. Ale mohol by utekať po čiare. Kde sa stala chyba? Nedostal sa do zápasu tak, ako by sme si to už sa bojal. Celkovo tie striedania pravdepodobne neboli moc šťastné. Niektoré boli fajn, niektoré boli menej šudarené, a to je to, čo som spomínal, že tí hráči, ktorí či tam prídu na polčas, na 30 minút, na 10 minút, proste potrebujú, spomeniem, byť červení, aby naozaj ten výkon mužstva tak rapidne neklesol. Lebo treba aj povedať, že Jaja bol včera na tlačovke trošku taký sklamaný, to poviem, že niektorí hráči jeho sklamali a nebol spokojný s nimi, takže... Určite myslím si, že... Treba si aj tak povedať pravdu. Že bol otvorený, bol úprimný, a to je jedna z vecí, čo sa mi naozaj najmä páčilo, lebo po zápase, keď som došiel domov, tak po 3 na 1 v noci mi ešte volal, že čo s tým ideme robiť teda s niektorými hráčmi. Daj mená. Jasne, to je. Takže toto je fajn, už ako Sako už aj skôr spomínal, hej, či zavolá Derenovi, či zavolá Sergej, či zavolá mne, Ľudovi, máte sa hoci komu proste o pol druhej, o jednej, Nevypínate si mobily na noc. ani zóne nie. Do druhej som v dispozícii, potom mi dajte to. Spomínal si teraz Lavačku Šarányho, ale mňa v poslednej dobe stále viac upúta ľavá noha Sandra Krúza. Jeho centre Lavačkou, včera aj tá strela do Brna a dole gólová. Máme hráča, ktorí boli dostali šancu kopať aj priamy kopy, lebo Sandro si nepamätám, včera prvýkrát kopal. Začali sme trošku individuálne s tým pracovať aj na tomto aspekte hry, čo sa týka centrov z otvorenej hry, to znamená hry alebo aj v štandardných situáciách, takže trošku viac individuálnejšie riešime momentálne tohto hráča, aby práve to hlava noha veľakrát dôležitá aj pri štandardkách, ale práve aj pri tej otvorenej hre, takže sme aj my radi za ňo, že ako to je, aj ten prvý rok kopol výborne, tam Kucharevičovi chýbalo pár centimetrov, tam bola odrazená, následný center Markovič, Svetov hlavičkoval, čo bola šanca, hej, potom ten triangel do Brna práve bola šanca, potom na konci zápasu center na zadný týždeň, Málom na tú Tomáško. Tomáško, to je veľký.
by ho to určite povzbudilo, lebo... A keď budeme strieľať tak, že z 20 metrov, 30 metrov, tak aj na to niekedy, príde. hej? Aj na to príde. Máme sa aj na to tešiť. No Kucharevič nám robí veľkú radosť v poslednej dobe. Buďme radi, že teraz, keď je Andro zranený, že ho máme a že chytá formu, lebo včera mne sa páčil veľmi, aj keď za hráča zápasy bol vyhlásený Maroš, ale pre mne sa najviac páčil Kucharevič. Zamykať sme všetci hádam a radi hádam všetci, lebo naozaj Miko máka na tých tréningoch. Naozaj on, čo potrebuje, je mať servis. Vieme, aké sú prednosti Andraža, je fantastický strelec, vie si padnúť medzi línie, do medzipriestorov, vie uhrať ťažké lopty, vieme, aké sú prednosti Adama Grigera, silový hráč, proste 16-kový. Vieme, aké sú prednosti Mika Kuchareviča, že naozaj v tej 16-ke on si vie fantasticky nájsť priestor. A to bolo aj to, keď sme sa o ňom rozprávali, alebo o tom celom úsvet a ja sa nás aj chalanov pýtal aj teda, že čo ten Miko, tak sme povedali proste, že my potrebujeme, aby mal servis. Pretože aj v Bystrici, hej, dal gól, v prvom polčase mal tú lavačkou veľkú šancu, v druhom polčase dal ešte týčku a to sú priestory, kde my potrebujeme tých ostatných hráčov priniesť nejakým spôsobom, aby on mal ten servis, lebo ako náhle tých hráčov máme ďaleko od neho, je veľmi ťažké, aby sme využili práve tie jeho schopnosti, ktoré má, pretože hovorím, má fantastické zakončenie pravou nohou, ľavou nohou, hlavičkou, je vysoký, je silný, takže to sú... Včera bol fantastický efekt v tom bráne, že strašne veľa lobať dostal a ich prikryl. A neviem, že ty vieš, koľko mám dotykov z loptov, akože podľa mňa veľké číslo na... Občas má ešte viac dotykov, ako by sme si predstavovali, ale... Ale v začiatku zápasu mal takú nezvyčajnú akciu, že po krídle sa presadil a potom to takým dlbákom skúšal a zadnú tyč, tam veľa nechýbalo. To bolo pekne sa odpútal od obráncu, ale mal ďalšiu aj situáciu, kedy vyhral osobný súboj, kedy Zaki Irán vyšiel vlastne sám stredom, čo dával Alexiovi Marošovi doprava loptu, čiže aj to sú také malé detaily naozaj, čo tomu hráčovi veľmi pomôžu. To bola asi najväčšia šanca, že aj Zaki mohol dať gól, aj Maroš mohol dať gól. Vtedy sa mi zdalo, že celá striedačka ste sa tak rozčúlili, že čo nestrieľal. Sa mi zdalo, že tam Jaja diskutoval. Išiel tam ten obránca naozaj dobrým spôsobom, takže trošku detail prihrávky, keby bol ešte precíznejší, tak myslím si, že ešte aj Alexej by mal ideálnejšiu. No, on už mal takých šanc po tých pološanci aj vonku, keď sme hrali. Takže už aj jemu by sa možno šiklo, aby... Tak mal aj v prvom polčase tú strelu lávačkou. No, toto nás rozčuluje maximálne, keď hráči mieria do linkov. Stále v tréningu hovoríme, robíme dole to miesto, dole tyči. Ty myslíš na divákov, my to chceme vidieť do linky. My to chceme vidieť bráne. Treba, keď netrafíš bránu, nemôžeš dať gól. Pretože ten rozptyl, keď to mierí dole, a trošku to ide vyššie, stále to ide do brány, hej? Takže sú také detaily naozaj, ktoré sa to počujem prvýkrát. To chcem vidieť vo linky, ale... Dojde tigra na výkle. Dúfam, že čo najskôr. Mne tento mladý Maroš pripomína veľmi, včera som si to uvedomil, Lea Savera. Oni dvaja spolu začínali, obidvaja tieto Slovana a včera aj pohybom, aj vlastní, aj tým, ako po krídle ťahal, akurát to posledné dní myslel na to Lea, podpísal zmluvu v Bundeslige so Stuttgartom, tomu gratulujeme samozrejme, ale mimoriadne mi ho pripomínal tento Alexej Maroš svojím výkonom. Možno raz budú obidvaja aj niekde bol v podcaste ešte na tom, čo robí Kubo, zatiaľ nám povedali, tam bol Boris Kiska s tým Šonvičákom. Áno, on sa tak vyslovil, že sme testovali nejakých 800 chlapcov, že ja vôbec nemám nejaké parametre, nejaké ligové. Zrazu nám tu dajú nejaký 16-ročný šulaj, ktorý majú 60 kg. Jaké má nejaký Maroš? Kedy už... Ale to aj Tomáško by si pribral. Tomáško aj Maroš, no. Nie. Kto by mal 60 kg? Tomáško, ten má 16 rokov, ten je taký ľahší. Hovoríme, že šikovný, ale potrebuje zosilniť. Ale Alexej pribral za poslednú dobu, s našim tiež relatívne intenzívne pracujem, pretože vieme, že napríklad na Európskeho proste tí hráči, keď si vezmeme naozaj ako krídelníci momentálne posúvať na tej najvyššej úrovni, keď sme mali možnosť sledovať teraz majstrovstvá sveta vo futbale, tak vieme, aká typológia hráčov, hej, vysoký, cez 1,85 m, proste dlhý krok, naozaj to sú viac atleti ako futbalisti, ale v dnešnej dobe, ak je hráč fantasticky fyzicky pripravený a ešte ovláda loptu, to sú tých 50, 60, 100 miliónov.
Takže my sa snažíme tých hráčov zlepšovať aj fyzicky, aj po futbalovej stránke, aby sme sa naozaj najvyššie priblížili tomu. A priberá tým spôsobom, že Tigran ho bere do McDonald's. Priberá zdravým spôsobom. Tigran ešte chodí do McDonald's. To neviem. Nebývam s ním. Pochválili sme týchto mladých, že dokonca tento mladý Tomáško mohol aj rozhodnúť s tou hlavičkou v závere, ale rozhodnúť zápas mohol aj Dajky. Takto blízko ku gólu sa mi zdá, že ešte odtedy je Slovania nebol. Mohol rozhodnúť naozaj hneď po prestriedaní, tam mal po Ibrovej strele dorážku naozaj. Ale tak mi to prišlo, kľudne to mohol vtýčiť len hlavičku, neviem, či išiel pomedzi nohy dávať, či to chcel dávať. Zároveň a šísilom. Bol tam, mal také, že najprv bol taký, že sympatický hráč, že taká zajímavá kultúra, to je vďačnosť. Potom už aj chceli kúpať ten futbalový výkon, ktorý OK, ako všetci vieme, že beháva, OK, a teraz tam mám taký pocit, keby aj došlo ten čas, že nám niečo úplne také, že aj pre diváka, nemyslím len pre vás odborníkov, že viete, jak sa pohybuje v tých zónach, že vykrýva OK, keď diváci to máme prdele, že dá gól, že náhra gól a také. No ja keby dal včera on gól, ja si ho neviem ani. No, to by sme boli. Ale čo by robil? Čo by robil? Ten pán, čo vykopával, mal ten výkop. Tréner hokejista, to je informácia, aby sa... Ako tam sme čakali čokoľvek, ale myslím si, že toto nečakal nikto z nás. Ja som to dneska prehral asi 15 krát a ja zase za seba poviem, hokej, lebo som skutom nesúhlasil s tou politikou, ako to robia, ale týmto si ma získala na najbližšiu sezónu tam minimálne ten jeden zápas pôjdem. Mne sa strašne ľúbilo, jak ho už Tomáš Streka, že to z toho ihriska je také video, že som s Tomášom dneska písala. Ty chodíš pozbudiť aj hokejistov niekedy raz chodím videl, ale som ten hokej však. V Bratislave máme jeden hokejový tým, ja som od malička chodil s ocinom, sme mali permanentky, takže ako hokej, to je... Ja keby nehrám futbal, tak som hokejista. Na teórii každý. No ale otázka, čo nás asi všetkých najviac zaujíma, zdravotný stav Torkovčových hráčov, Marceli, Tigran, Barsegian, Andra Špora, kedy môžeme vidieť najskôr chuť, ktorého z nich zdrace Slovana najchúť. Tak dúfame, že už v najbližšej dobe sa Tigran trikrát k mužstvu, pretože už sú fakt, že v záverečnej fáze konvalescencie. Andráš je to trošku, nechcem to, že komplikovanejšie, ale zaujímavejší proces, takže, ale tiež dúfame, že ak pôjde všetko tak, ako má, tak na play-off dúfajme, že by mohol byť v dispozícii. V podstate Nino je jediný hráč Slovana, ktorý vlastne, ja ho ešte nevidel hrať futbal. Naživo. Ale má ho naštudovaného do posledného detailu, takže dali sme mu všetky možné informácie, takže o Ninovi vie všetko, možno aj to, čo ešte Nino sám o sebe nevie. Jajovi sa strašne páči Nino, spolieha sa na ňo a vidí v ňom výborného hráča. Dobre, opýtam sa takto. Je šanca, že Tigrana alebo Nina uvidíme už aspoň v odvetnom zápase z Mielby 11. augusta na Tehelovom poli? Alebo koľko percentná je šanca na to podľa seba? Ty si aký novinári, bola tá tlačovka a tá je vidieť, že je úplne iný moc v tom mústve a ten Jaja sa chce baviť o tom týme a začala tlačovka a prvých 15 minút vyprávajú o Šporárovi a Barsegianovi, čo neboli na zápase. No tak ale divákov to najviac zaujíma, lebo sa mimoriadne dôležitý predtým. Keby sme mali na ihrisku Šporára s Barsegianom, tak sa vôbec neobávam dvojzápasu z Mielby. Som presvedčený, že postúpime takto. Je to možno 50 na 50. Percentuálne absolútne neviem to vyčísliť naozaj, pretože... 10, 20, 50. Hovorím, že zo dňa na deň sa ten ich zdravotný stav Nina a Tigrana zlepšuje. Dnes mali už aj zmeny smeru vo vysokých intenzitách, takže... Fuck off. You should check out what came in from the canoe. A pekne otačame čekvicu, či kľúč. What do you need? I love this job. Toto bola miliónová dodávka. Miliónová. Holy shit, man. Miliónová dodávka. Oh my fucking god, žiadna divajna. Why, hello.
Oh, that's unfortunate. That's unfortunate, man. Milionová dodávka. Oh my god. What do you need? That was a million packers. We still need to wait for the pumpkins for the bagglers. I don't care about 60%. We fuck it up, man. 31 200 na ceste. Tento PT Forever 70 000. To je 100 000 amber. To je 20 000 amber, to nemám. A už sme short. Máme shortage. Máme shortage, ale tak to je normálne. Ocelotača. Máme shortage za Amber. Niečo. Meníme na Amber. To má veľkú dodávku Amber, ktorú potrebuje zabezpečiť. Veľkú dodávku Amber. We haven't got anything to disenchant. Need something smithed? Veľkú dodávku Amber. Understood. We'll break that down. Understood? We'll sing while we work. No. Spracuje na Amber, no. Už pracujeme na Amber, no. Máme jednu mapu, Máme ešte jednu mapu, aby sme boli sa skurvisín. Čo poviete aj tak, takže je to jedno, ale... 16 giga. Da, vymažuje 5.11, 37. To je toto. Ja som zabudol pustiť Black Desert. God damn it. You fucking... No. No, je to tvrdé. Sto 651, 112. Potom veľa dodávok Amber. Ako to bola miliónová dodávka. Aj donesli diviny. Aj donesli diviny v miliónovej dodávke. That's a fuck up.
time to gather my will. Potrebuje som dodávku, no. To bola miliónová dodávka. Teraz by som mal vypnúť odtiaľ Exile a data member. Another for a toy. Ako poslali za veľkú dodávku, ale nič. But however will you match that last incredible performance? To záleží od toho, čo tam máš, Fucking with me. Je veľa Amber, no. To nedá ani viacej. Ako to je také, že si povieš, že OK. Ale... I must have time to gather my will. Mali sme sa potápať, ale máme aj... The tangle cannot have the Atlas. This is good stuff. Akorát potom veľa dodávok Amber. Akorát potom veľa dodávok Amber. Čiže vždy na škodu veci, ale... Čo spravíš? Keď tak sa to hýbe v branži. Keep your life to your own. Máme. Dáme ešte jednu mapu. Veľa dodávok. Máme ešte 19, takže je to OK.
Poviem, no veľa dodávok Amber potrebujeme. Ale... Ale... Packed with energy, Exile. Packed with energy. I must have time to gather my will. With that, this is good stuff. Retreat, Highborn! Let's see you get through this! Someone! Help me! Not long now! For victory! The Tangle cannot have the Atlas. Oj, keď potrebuješ veľa dodávok Amber, tak to celé ide do hovna. Greetings. Ale keď sa snaží získať dodávky. Farewell. Hlavne keby sme mali ísť pod vodu. Lord Slayer, good day. Mali by sme ísť pod vodu a namiesto toho sa snažím zháňať dodávky Amberu. Hlavne poslednú mapu. To má 20 švédska minimálne. Nebude viac zvýšený damage.
Yeah, this is fun. Ešte by sme sa mali potapovať, ale to už je ťažko v tejto branži. I must have time to gather my will. However will you match that last incredible performance? I want. No tales. Another nice vein, eh? Ooh, whiff. No ideme ešte pod vodu, dáme si jednu bačkoru. Dáme si chart. I must have time to gather my will. Dáme si jeden chart a bálime. Hello. Journey well. Stačilo už. Tekvice sa robia, čo je také prozaické.
70 prstenov. Poté na to sa ako... Hail, Goldslayer. Mám ešte tie prstene. Peťkrát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5krát 12, 70, 60, OK. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže ešte mi chýba. 3 mi chýba. Rozumiem túto, ako sa im dají. There you are. Aj nadáme dosť, no. Ale tak to je OK. Rýchlkom sa minul. Veľa barov je v procese. Eh? Who's that? What do you need? 6200. Tu sme otočili. Áno, tak tu boli husté veci a nič z toho nebolo. No. Tu na pumpkiny. Na pumpkinoch sa už pracuje. Dáme jeden chart. Matched it up all right. This will be one for the souls. Kam vás to posiel? Hore. Kde hore? Never nič. No tu nič ne. I must have time to gather my will. Mám iba jednu. Back to the bathysphere. Welcome back. To bolo nič. Koľko stojí sulfur? Tak nepovedal. Dáme ešte jeden chart. Neviem to robiť, môžem to robiť. Môžem to množiť a potom tam náťukám, však to je jedno. This should be fun. Deep breaths.
Už iba jedno. A ešte máme jedno. Back to the bathysphere. I must have time to gather my will. First mate does it again. Toho Dylana. Všimol som si ho. Kvôli tomu to kreklo. Today's a good day. Fuck. Máme tento čert. Máme ešte jeden. Ideme do prdele. Here we go. Death to sin! No. Какая это дала? Môžem tam ísť, mám dva už iba, ale... Come on, get out of there. One step closer to Rich. No. Oi. All right then. 10 kills, oh. Ovaj koniec. Ideme sa studenov držgaša. Ok, je to samozrejme tvrdé. Teoreticky môžu im dať Impale.
Ako sa volá tá ona? Hm. Dvadsaťpäť DI, no. To je vidieť, čo má. Aké má skilly. Má vôbec šancu, že impelnú? Že toto otestujem.
Ja si myslím, že toto bude. Ja si myslím, že rovnako ako oni. Podľa mňa nepotrebujú vôbec na attack speed. Potom movement speed. This is packed with energy, Exile. I must have time to gather my will. Lebo Another look. Teufelkas honor! no. I must have time to gather my will.
Okay, these guys are fine. I think they need it. Hello. Greetings. Ako, Keep your life to your own. už keď majú... Už keď má 100% zvýšenú silu impélu. Piče. Už keď máme zvýšenú silu impélu. Už to môže využiť, ja? Vydáme si ešte jednu mapu teda, ale toto je už posledná naozaj. Nepotrebujú tu rýchlosť, to je OK. This is good stuff. Nám si dáme stále 14 mapy. Another nice bag. I must have time to gather my wits. Your claim is ours!
The Tangle cannot have the Atlas. Packed with energy, Exile. Packed with energy. No about him. Hello. Keep your life to your own. God Slayer, good day. Ako dali sme slušné šovinizmy. Dali sme slušné šovinizmy. Mám minion damage, zatiaľ im to odsvípal. Pretty good, 40% elemental resistances. So they gain like 10. How To pracujú goes the tvrdo. adventure? No, láme tú oru. $20,000 má pumpkin. Who's that? Hail. 38,000 potrebujeme. Dobre. Môžeme dať ešte jeden chart. Prečo ne? Posledný chart. This should be fun. Here we go.
must have time to gather my will. Time's running out. Welcome. Come on then. Wow. A pekne otočujeme. Pekne otočujeme. Máme dosť čartov. Local? Oh, the smell of the sea salt on the wind. Mám takú slabú auru. Takú slabú má? Really? To je zaujímavé. Nejaké divné či slabé čísla im ukazujú.
Ukaž tento. Dôležité čísla sedia. Oh, the smell of the sea salt on the wind. Aké má rezistencie? No. Mne si na to stranu drží horšie. Pekne sme dneska zase totálne rozdrtili. Now, what was the name of that wench last night?
Oh, the smell of the sea salt on the wind. Now, what was the name of that wench last night?
Oh, fuck me. It's bad as fuck. $22 000. A pošleme zajtra dojde, umeníme. Umeníme. A vy ste o ničom? Ale už ma nebaví nejako. Už ma neinšpiruje, no. Čo sa dalo čakať, že ma prestane inšpirovať. Šesť dní, no moc otačam, moc rýchlo idem. We got shipments need collecting. Aye. Tak kvôli tomu, že už nečízujem. Čízovanie trvalo 7 dní. 7 dní som robil iba 5-kové mapy. To znamená, keby som čízoval, tak 5-kové mapy robím pravdepodobne ešte do pondelka. Takže... Oh, the smell of the sea salt on the wind. Let kukurica v Kalgore. To je úplne o ničom. Kádiť. Why, hello. O, tu už iba pošleme tie pumpkiny do Nagakánu. 38 000, keď budú. Ale balím, keby nejaké píkačky, zamätajte si. Snáď sa vidíme.